अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th के EVSE का लास्ट चैप्टर फ्रॉम होम टू मार्केट, यानी घर से बाज़ार तक। डे एट नाइट, दिन जो है वो रात में शुरू हो जाता है। माई नेम इज़ वैशाली, माई फादर इज़ ए वेजिटेबल सेलर, माई होल फैमिली, अम्मा, बाई, छोटू एंड आई हेल्प हिम in his work. Can you guess at what time we begin our work? At 3 o'clock in the morning, when most people are fast asleep, we start our work. Our day's work begins with Babuji, Amma, Bai and I take out the previous day's vegetables from the storage bags and baskets. This is to prepare for bringing the fresh vegetables from the mandi. Sometimes Chotu also help us. After doing this, we take some tea and then we hear the horn of the tempo. It is time for Babuji, Bhaiya, Chachu, uncle and some others from our street to leave for the mandi. मेरा नाम वैशाली है, मेरे पापा सब्जी बेचते हैं और मेरी जो पूरी फैमिली है, अम्मा, भैया, छोटू और मैं, हम पापा को मदद करते हैं उनके काम में। क्या आप लोग गैस कर सकते हो कि हम सुबह कितने बजे उठते हैं और अपना काम शुरू करते हैं? हम सुबह 3 बजे उठते हैं जब बाकी सारे लोग गहरी नींद में होते हैं। हमारा दिन तब शुरू होता है जब बापूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की सब्जियों को बोरियों और टोकरियों में से निकालते हैं, और वो इसलिए करते हैं ताकि ताज़ी सब्जियां मंडी से लाई जा सकें। कभी कभी छोटू भी हमारी हेल्प करता है, और जब हमारा जो काम है वो ख़त्म होता है, उसके बाद हम अपनी चाय लेते हैं और हम टेम्पो की आवाज़ सुनते हैं। ये वो टाइम होता है जब बापूजी, भैया, चाचू यानी अंकल सभी मंडी की तरफ चले जाते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द डे, यानी पूरी दिन के लिए अपना आगे का काम कर लेते हैं। While Babuji is away, Amma, Chotu and I put the previous day's vegetables on gunny bags and sprinkle some water on them. By 6:30 a.m., Babuji comes back from the mandi with baskets and small bags full of fresh vegetables. At that time, our house looks more like a small vegetable market. There are brinjals, potatoes, tomatoes, okra, bindi, pumpkin, gourds, chilies and many other vegetables all around. Everybody helps us in arranging the vegetables. The vegetables which are not fully ripe and ready to sell are kept aside. We have to arrange the vegetables fast so as to reach the bazaar as early as possible. By 7 o'clock, Babuji arranges all the vegetables on the hand cart and leaves for the bazaar. He says that if he is late, then his regular buyers may buy their vegetables from someone else. As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach स्कूल बाय 7:30 a.m. जब तक बाबूजी घर से बाहर होते हैं, तब तक अम्मा, छोटू और मैं पिछले दिन की सब्जियों को बैग्स में रख के उन पे पानी छिड़कते हैं। 6:30 बजे तक बाबूजी मंडी से वापस आते हैं बैग्स में ताज़ी सब्जियां लेके। उस टाइम पे हमारा घर छोटा सा वेजिटेबल मार्केट लग रहा है। हर तरफ बैंगन, आलू, भिंडी, मिर्चियाँ, कद्दू होते हैं। हर कोई वेजिटेबल्स को अरेंज करने में मदद करता है। जो सब्जियां अच्छी तरह पकी नहीं होती हैं और बेचने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उनको हम साइड में रखते हैं।
ہمیں جلد سے جلد سبزیوں کو ارینج کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم بازار جلدی پہنچ جائیں۔ 7 بجے تک بابو جی ہینڈ کارٹ پہ ویجیٹیبلز کو ارینج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر دیر ہو گئی تو میرے ریگولر جو سبزی لیتے ہیں وہ کسٹمر کہیں اور جا کے سبزی خریدیں گے۔ جیسے ہی بابو جی سبزی بیچنے نکلتے ہیں میں جلدی سے اسکول کے لیے تیار ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے اسکول 7:30 بجے پہنچنا ہوتا ہے۔ In the bazaar, Chotu attends school in the afternoon. He rests for a while and goes to the bazaar later with food for Babuji and Baya. He stays with them at the vegetable cart until it is time for him to go to school. Sometimes he goes back after school to help Babuji. Babuji tries to see that the previous day's vegetables are sold first. As the previous day's vegetables get sold, Baya takes out fresh vegetables from the bags and put them in the cart. He also keeps sprinkling water on the vegetables so that they do not dry up, especially in summers. Babuji and Baya return home after a long day, only around 10 o'clock at night. By then Chotu and I are asleep. Everyone else sleeps around 11 or 11:30 at night. And at 3 o'clock next morning, only 4 hours later, our family is up again. Another day has begun. چھوٹو جو ہے وہ اسکول اٹینڈ کرتا ہے دوپہر کے ٹائم۔ وہ آرام کرتا ہے تھوڑی دیر اور پھر بازار جاتا ہے بابو جی کے لیے اور بیا کے لیے کھانا لے کر۔ وہ وہاں تب تک رہتا ہے جب تک نہ اس کو پھر سے واپس اسکول جانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ اسکول کے بعد بابو جی کی ہیلپ کرنے جاتا ہے۔ بابو جی دیکھتا ہے کہ پچھلے دن کی سبزی پہلے ہی بک جائے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ جب پچھلے دن کی سبزی بک جاتی ہے تب اس کے بعد بیا فریش سبزی بیگ سے نکالتے ہیں اور اس پر پانی چھڑکتے ہیں تاکہ وہ خشک نہ ہو، خاص کر سمرز میں۔ بابو جی اور بیا رات کے 10 بجے گھر آتے ہیں پورے دن کا کام ختم کر کے۔ تب تک میں اور چھوٹو سو جاتے ہیں۔ باقی سب 11 ساڑھے 11 سو جاتے ہیں اور اگلی صبح 3 بجے صرف 4 گھنٹے کے بعد ہماری فیملی پھر سے اٹھ جاتی ہے اور نیا دن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس چیپٹر کے ساتھ ہی ہم نے EVSC کا سلیبس کمپلیٹ کیا ہے۔ باقی والسلام، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔